Hallöchen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge zurück bei Prime Gaming. Und zwar heute mit einem neuen Spiel, und zwar passend zu kurz vor Halloween, Ghostbusters Spirits Unleashed. Und zwar, ich habe jetzt die anderen Projekte alle erstmal ein bisschen stehen gelassen, weil ich kann auch momentan nicht sagen, wie lange die noch gültig sind. Bei diesem Spiel habe ich extra nachgeguckt und drauf geachtet. Und zwar, ihr könnt euch dieses Spiel tatsächlich bis zum 13. November 24 noch besorgen. Ansonsten ist dann danach die Möglichkeit verstrichen. Kurz vorab, ich werde es jetzt wieder so machen, wie ich es jetzt auch schon bei No Straight Roads gemacht habe. Ich werde das auf jeden Fall erstmal anspielen. Ich werde entscheiden, ob ich das dann noch ein bisschen weiterspielen werde oder ob vielleicht auch nur 1-2 Folgen davon rauskommen. Vielleicht mache ich auch nur einen Zusammenschnitt, wie ich das Spiel finde. Wichtig für euch ist es, ich stelle euch wieder unten in der Videobeschreibung den Link rein, wo ihr dann dieses Spiel euch holen könnt. Und noch eine kleine andere Sache, bevor ich das Ganze starte, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr dem Ganzen doch hier ein Abo da lasst und mir auch 1-2 Kommentare darstellen lasst. Damit ich weiß, wie ihr das ganze Projekt hier findet und ja, ob ihr vielleicht in der Zukunft vielleicht doch nochmal was ändern muss. No. Judy, wie gesagt, ein Abo dalassen, dann seht ihr auch immer, wenn was Neues kommt, weil momentan ist es etwas schwierig, aber das ist egal. Gut. Nichtsdestotrotz rein und ich würde sagen, Hauptmenü, Feuerwache betreten, ne? Machen wir das nochmal. Gucken uns das Ganze erstmal an. Was für ein geiler Anfang. Ich hoffe nur, dass ich das auch drinnen lassen kann und nicht irgendwelche Lizenzprobleme bekomme. Ansonsten werden wir ja dann sehen. Corporeal manifestations, full-scale psychomagnetheric events, exiled Sumerian gods. For a fleeting, ephemeral moment, we were heroes. Celebrated across the city, heck, across the world. Unparalleled in our field. Preternatural pioneers on the brink of... Halt, Audio. Die Untertitel, bitte Untertitel. Chalk it up to a huge misunderstanding, a fallout. For a while, I wasn't sure why I was getting out of bed in the morning. And some mornings I didn't. That's all behind us now. We saved the world yet again, and we're back. The firehouse cleans up pretty good, huh? At one point, some hotshots bought the place and turned it into an overpriced Java joint. But now, we're up, running, and firing on all 16 cylinders. All to code, too. Well, most of the codes. At the very least, the codes we're aware of. For me, it's the energy of the old place. Pure ebullience, galvanic energy coursing through the air. And no, I'm not talking about anything psychokinetic, ectoplasmic, or paranormal. Just good, old-fashioned human emotion. Provinces of the living. Oh, I didn't know how much I needed to be back. How much Winston needed me back here. But someone from the old guard has to hold down the fort, you know? Because there's still real work to be done. And that's where you come in. The phone isn't ringing off the hook right now, which is a blessing and a curse. What's good for business is a bad omen for everything else. But if it were up to me, I'd still be in the thick of it. But it's time for a new generation. And that's you. You have the chance to peek behind the capricious veil of life itself and see firsthand what exists on the other side. So don't be afraid to get your hands dirty. Well, slimy, really. And yes, that might mean having to pick up a book or two. What people don't know about the Ghostbusters could fill 10 encyclopedias. And before you even ask, yeah, I've thought about it. Been approached by some very interested parties, which isn't saying much. Every hack and wannabe with a laptop can be published today, whether they know the science or not. And trust me, they don't. Ray?
Go ahead, this is Ray. Is there someone there with you? Let me guess. The new recruit is there with you? Ray, you gotta let them get to work. All trainees report directly to the firehouse, remember? Over. Well, that's our time. Good talk. Off you go to meet Kat. Welcome to the team. And don't worry, I'll be in touch. Schön. Kriegen wir erstmal so einen schönen Vortrag. Willkommen bei Ghostbusters Spirits Unleashed. Kev bittet dich, zu ihr zu kommen. Sie wartet auf dich auf der anderen Seite der Gasse in der Feuerwache. Bewege deinen Jäger mit WASD und schaue dich mit Maus um. Viel Glück für deinen ersten Arbeitstag. Lesen. Umgucken. Ja, wunderbar. Dann schauen wir doch mal. Was gibt's da? Wir sollen darüber gehen, ne? Okay. Ich will aber noch nicht darüber. Ich will erst mal gucken, was es hier so gibt. Gibt's noch irgendwas? Darf ich den auch umstoßen? Bup, bup. Kann ich irgendwas tun? Nee, kann ich nicht. Schade. So. Also ich muss echt dazu sagen, es sieht verdammt cool aus. Naja gut, die Spinnenweben vielleicht nicht ganz so, aber... das ist ein Stil, den sie getroffen haben. Den finde ich richtig geil. Mal schauen. Nein. Then what is it? It's... Look, I know you trust me, but you've got to take your hands off the wheel a little here. And not just because you're breathing down my neck. For your own sake. I'm sorry, Kat. I'm a hands-on, do-it-myself kind of guy. And that never changes no matter how big things get. Of course I trust you, which is why I wish you'd reconsider my offer. Ha! Believe me, if you told 8-year-old Kat that one day Winston Zeddemore would practically beg me to run Ghostbusters HQ, I'd say he must be possessed. Schön. Full demonic, probably Wie some süß. degree of extrasensory mind control. You know what I mean. Oh, es gibt diese viele tolle Sachen zu sehen. Und es hat auch diesen absoluten 80er und 90er Flair. Es sieht verdammt cool aus. Und ich finde diese ganzen Kürbisse hier dazwischen richtig interessant. Was ganz besonders ist, die Kiste wird noch angestrahlt, schön mit Baustrahlern. Ah, wie schön. So, sie geht jetzt erstmal zu Kev. Speaking of Ray, based on the fact that you're 15 minutes late for your orientation, I'll assume you've already met him. He has a tendency to get worked up and can forget that we have an onboarding process for a reason. Love Ray like a brother, but he needs to get out more. Allow me to introduce the head honcho, Winston Zeddemore. Welcome, kid. Happy to have you on the team. I may sign the checks, but don't go around calling me boss. If you have any questions, don't ask me, call Kat. That's me. I run operations here. You and the other busters will get your jobs dispatched from me. Any trouble in the firehouse or the field, you come to me. Got it? Grab that radio off my desk. Okay, aber wenigstens ruckelt's nicht so. Okay, no time to waste, so let's get moving. First up, your jumpsuit, which you'll find in the closet. Pretty self-explanatory what that is. If it isn't, Oh, dann ziehen wir mal unseren Anzug an. Isn't the style for everyone, but I'm sure you'll find a way to make it your own. So, passe deinen Jäger an deine Ästhetik an, indem du verschiedene Frisuren, Overalls, Hemden, Aufnäher, Accessoires und mehr auswählst. Super. Es können neue Kosmetik... so, okay. So, mal gucken. Was gibt's denn hier für Körperbau? Körpertyp 1 und Körpertyp 2. Schön. Hey, we could really use your help. Hey, we could really use your help out there. Ach so, ich kann... Ah. Aber das passt nicht so zu mir. Eigentlich passt das eher so... Naja, nicht ganz.
Das ist so momentan meine Figur. Aber ich spiele ja hier ein anderes. Also ich spiele ja hier nicht mich selber, sondern ich würde sagen, eine ganz normale Statur ist okay. Es gibt hier so viele Outfits. Rookie. Achso, ich kann auch. Newbie. Junior. Ja, ich bleib bei Rookie. Stilvoll. Ja. Oh, ich kann mein Gesicht auch verändern. Ah, siehst du, ich habe das gar nicht so realisiert. Fühle ich eher. Ach so, guck mal. Dann eher das Gesicht. Hier, das trifft so ziemlich mich. Genau. Was ist denn jetzt hier? Gesicht, Frisuren. Ich habe keine kurzen Haare. Geil. Diese Fukuhila? Nein. Oh nein, um Gottes Willen. Was habt ihr denn hier gemacht? Seid ihr denn irre? Ihr könnt doch nicht solche Frisuren da reinballern. Das ist so eine Elvis-Locke hier am besten. Undercut, ja, das ist schon cool. Das ist so eine halbe. Schön. Hallo, ich bin Harley. Warte. Gibt es so richtiges Pink? Hallo, mein Name ist Harley. Und manchmal werde ich zum Joker. So, aber ey, hier, guck mal. Der hat doch was. Der hat doch was. Gut, okay. Das Ganze jetzt in... Schauen wir mal. Also so richtig intensiv sind die Farben nicht. Aber hier, guck mal, so blau. Was, die Augenbrauen? Gottes Willen. Ja, ist okay. Was haben wir denn hier? Komm, das nehmen wir. Dann nehmen wir das. Gut. Ellbogenschützer. Natürlich, sicher ist sicher. Safety first, ne? Immer Safety first. So. Nee, warte mal. Das ist jetzt dasselbe wie das. Nee, wir wollen... Da machen wir es so. Ja? So, Handschuhe. Die würde ich gerne nehmen. Die sehen geil aus. Aber so... Nee, dann lieber ohne. Ne? Knieschützer. Natürlich. Hopp. Schuhwerk. Da bleiben wir bei dem. Also mit. Hey, it's Kat. You decent? Come meet me in the alley. Treffen wir uns in der Gasse zum Zielübung. Well, look at you. How do you feel? Ready to roll. That's what we like to hear. Go ahead and pick up that proton pack. Sorry, that it's the... Would classic be the right word? Retro? Personally speaking, I love it. Not to worry though, the base tech is solid. That being said, we have some fun new modifications in the works. Winston's got a tech guy upstairs, but you'll be wielding this for now. This is so freaking cool. Now let's learn how to use it. First up, the particle thrower.
Wow! Wait when you were a kid, like I did. Imagine the real thing has some actual kick to it. And don't forget, that pack's gonna overheat if you sustain fire long enough. So make sure you vent before you enter overheated cooldown. Venting manually will always be faster than waiting for the emergency cooldown to finish. Oh, and keep an eye out for stray cats. Good work. Alright, let's try some tethering. The ghost will try to escape your tether by pulling against your pull direction. Was? See the tether getting damaged, pull in a different direction to counteract. So, der Geist kann gezogen werden, indem du dich umschaust oder dich bewegst. Wo soll er jetzt hin? Bilde mit dem Partikelwerfer eine Fessel um das Already Schweben. hooking them like a pro. Once you got tethering down, the next part is the trap. Try deploying the trap first, and then you'll learn how to activate it. Deploy the trap beneath the ghost if possible, especially if another Ghostbuster already has it tethered. The trap needs to settle before you can stomp the pedal and open it. Got it? Gut. Was? Stelle eine Falle mit... Achso. Nice! Now to open or close the trap, you need to be in range of the pedal. Once it's open, pull the ghost into the field of the trap until it starts to get sucked in. The ghost can still escape, even when it's in the final pull field. So keep an eye on them until the trap is completely closed. And make sure to monitor the trap's battery, because the charge can drop fast when the trap is deployed and open. When you need to retrieve the trap, look down at the pedal or approach the trap itself. Once you've retrieved it, the trap battery will begin recharging. So, jetzt haben wir es hingekriegt. Okay, okay. Falle aufnehmen. And that's how you trap a ghost. Well done. Not many can pull this off on their first day. You've got skill. Now do it 40 more times. Come in, Cat. Hey, boss. What's up? Keep it down out there. The neighbors are starting to complain. Again. All right. We could always just move on to using the PKE meter. Take it inside? Perfect. You got one down there? Sure do. Right here. Eddie can walk you through it. I don't know what he... Eddie, are you on this channel? Eddie? This is the only channel you give me access to. Yeah, and for good reason. Listen, we got a new recruit that needs some pointers with the PKE meter. Walk them through it. Maybe give our kind and understanding New York neighbors a break. I would, but I'm a little busy right now. I think I'm close to finally... Alright, if you pass your entrance test, this device should pretty much be second nature to you. The psychokinetic energy meter is one of the oldest and most valuable devices in the Ghostbusters arsenal. I wish I could take credit for its invention, but predates even me, somehow. Standard ghost tracker. Bingo! Instead of further lecturing you on scientific breakthroughs, why don't I just show you? Aha, okay. So, There. Do you see how it's responding? The PKE meter becomes more active based on the direction of the signal. When you're right on top of a paranormal entity, you'll know it. It's picking up on the metaphysical energy that empowers not only ghosts, but tons of other negatively charged objects. When the PKE picks up the metaphysical energy of ghosts and objects, it'll light up and make a bunch of noise. The screen displays a pattern depending on the type of signal being trapped. A cascading dot pattern means it's ecto energy, whereas an ascending dot pattern indicates a ghost drift. The sidearms will raise and lower depending on whether you're pointing it at the signal or not. The main screen and light elements will not illuminate if a signal is not present, so move around until you hit something. That's it! Congratulations! There's a chance you may not die on the first job. I appreciate the vote of confidence. Is that what it was? So, Signale gefunden. 0 von 3. Okay, jetzt soll ich ein paar Signale finden.
A toddler without a frighteningly advanced piece of technology could have found that one. Dann gehen wir mal ein bisschen rum. Dare I say you're actually pretty good at this? Hurry up and find the last item so we can both move on to the fun part of this job. Oh, That's all okay. of them. Good thing I wasn't timing you. My watch battery would have died. ich würde aber erstmal gerne runtergehen. I've been told that people warm up to me. Gut, wir gehen erstmal hoch. Okay. You can bring the PK So- to the lab now. I think I just feel better knowing I checked it myself. So, how was that Hier sieht's aus. experience? Congratulations. You have soared up the rankings of my favorite coworkers. Good. I'll need that head start as I continue to boss you around. Ja, geil. So, okay. Gut, wir gehen mal wieder nach oben. Das Schlimme ist, es wird hier quasi so viel gequatscht und geredet und ich will jetzt nicht unbedingt dazwischen quatschen jedes Mal. Du musst Eddie sein. Hello. Das ist sehr vielversprechend. Hallo Eddie. Sollte dir da was Hand it unterbringen? over. This place is wild. Jungles are wild. Chaotic flora growing in all directions with reckless abandon. Everything you see here is exactly as I intended to be. And if you forget, you're as good as a gazelle in a lion's den. Dead. You're dead. Yikes. I bet you're wondering why we're not using the more advanced gigameters, huh? That's the never-ending struggle between science and budget constraints. Looks like everything is calibrated and ready to go. Okay, now that the minutiae is out of the way, let's get into the good stuff. Don't think that they just keep me around to calibrate supernatural dowsing rods for rookies, do you? Wait, I just realized that probably no one introduced me. Cat, did you introduce me? Ja, ich weiß, dass du Eddie Absolutely heißt. not. Schön. Hello, I'm Dr. Edmund Chan, but you'll call me Eddie, because everyone does, and it's what I prefer. It's nice to meet you, Eddie. Not knowing a single thing about you, I'm gonna refrain from saying likewise. No offense. None taken? As you might have inferred, I run the lab here at Ghostbusters HQ. That means research and development, full technological oversight, and the occasional new recruit instruction. If you have any questions about any of your equipment, I'm the one to ask. Only me. Don't talk to anyone else. They don't know anything. Like that cyclotron on your back. I bet you didn't realize that it could be upgraded. Enhanced power coils, frictionless ionizers, you get the idea. Tons of things that you'll use Oh every day je, out oh there on je, the oh je. job. Viel Mopping up Gerede, exercise on Gerede. heralded as Ich würde das Ganze jetzt einfach mal Are you überspringen, okay? weil sonst Point ganz is, bring- wahrscheinlich den Rahmen Looks like sprengt. that's your cue. Sieht aus, Gonna als have to wäre cut ein your Einsatz. orientation short. We've got a job and I need you on it ASAP. I'd wish you luck, except I don't believe in logical fallacies. Okay, wir haben den ersten Einsatz. Das würde ich tatsächlich aber versuchen in der nächsten Folge reinzubringen. Ich hoffe, es hat euch ganz so Spaß gemacht. Ein Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich würde das mal sagen, ich mache hier an der Stelle erstmal Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei einer neuen Folge von Ghostbusters. Haut rein, ciao.